This event is being organized in memory of the communist icon, Comrade P. Sundarayya. P. Sundarayya was a revolutionary in the real sense of the term, a courageous person. He participated in the Telangana peasants' armed struggle, a great organizer. P. Sundarayya was one of the prominent leaders who built the communist movement. Like almost all the communist leaders who were there at the formative stage of the communist movement in this country, they all came, or they had their baptism in the freedom movement led by Gandhi. They came out from the Communist Party. In fact, P. Sundarayya was one of the tallest communist leaders of this country. I remember when I was in college, people used to raise a very popular slogan, EMS AKG Sundarayya Sindabad. That used to be the slogan in Kerala, which was a very popular slogan. So that shows the popularity of this tall communist leader. He, in fact, acquired an iconic status because of his total dedication to the cause of communism and also the cause of the people, which are identical. So I take this opportunity to salute his memory. And with this, I will move on to my speech. జరుపుకుంటున్నప్పుడు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో శిఖరాయ ప్రాయణమైనటువంటి నాయకుడు కామ్రేడ్ సుందరయ్య. ఆయన చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి నాయకుడు కూడా వేరే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం లాంటి దానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి వ్యక్తి. ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిర్మించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించారు. ఆ ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు అందరిలాగే ఆయన కూడా పూర్తిగా అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన దానికి ఒక ప్రతీకలాగా, ఒక ఆదర్శంలాగా ఆయన నిలబడిపోయారు. ఈ రోజు ఈ సందర్భంలో వాళ్ళందరిలాగే ఆయన కూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో తన జీవితాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వ్యక్తి కూడా. ఈ రోజు ఆయనకు నివాళులు అర్పించడం ద్వారా నేను నా ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను. ఆయన ఎంత ప్రసిద్ధులు అంటే కాలేజీలో మేము చదువుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా 3 పేర్లు తప్పకుండా వినిపిస్తూ ఉండేది. ఒకటి ఈఎంఎస్ నమూద్రిపాదు, రెండోది ఏకే గోపాలన్, మూడోది సుందరయ్య. ఈ 3 పేర్లు తప్పకుండా మాకు వినిపిస్తూ ఉండేవి. అంత ప్రఖ్యాతి ఆయన అప్పటికే సంపాదించాడు. ఆయనకు జేజేలు అర్పిస్తూ నేను మొదలు పెడుతూ ఉన్నాను. In fact, I am very happy to be here with you on this occasion. And I know very well that it's a very prestigious event which is being organized every year by Sundarayya Vigyan Kendram. And I consider it a privilege to speak to you on this occasion, particularly the subject which has been chosen by the organizers of this conference, that is Parliament, challenges to Parliament, democracy and the constitutional values. It's a very important subject which has very great contemporary importance. And therefore, I felt very, very happy to be invited to this event. In fact, when Comrade M.A. Baby invited me to be the chief guest and to give the keynote address in this event, I felt very happy. You know, the Indian Constitution came into force on 26 January 1950. The preamble of the Indian Constitution declares India as a sovereign, democratic, socialist, secular republic. Of course, the words socialist and secular were added to the Constitution in 1976. And there was a criticism at that time that these words are an addition and the Constitution in its original form was not secular. But it is, I must say, the opinion of a small section of the people who use secularism as an abusive word. Otherwise, the Indian Constitution is absolutely secular in its perspective, in its approach, in its tone, and there cannot be any doubt about that. In fact, in 1946, when the Constituent Assembly met, it was Pandit Jawaharlal Nehru who presented the objectives resolution before the Constituent Assembly.
And that objectives resolution was a very comprehensive resolution which contained all the basic principles which we find in the preamble today. And this preamble gave us a new perspective about the world we live in, new idea about a new vision about this country, and also it signifies a bond with the humanity outside. కాబట్టి సుందరయ్య గారి స్మారకోపన్యాసం చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన సందర్భం అని నాకు తెలుసు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటాం, చాలా సంతోషకరం. దీనికి ఈ సంవత్సరం నన్ను ఆహ్వానించడం చాలా నాకు చాలా గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. కామ్రేడ్ బేబీ ఈ పిలుపు నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను సంతోషించాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ప్రసంగానికి ఎంచుకున్నటువంటి ఇతివృత్తం కూడా భారత పార్లమెంటు రాజ్యాంగ విలువలు ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటిది ఈ రోజు పరిస్థితుల్లో అది చాలా ముఖ్యమైనది. భారత రాజ్యాంగం పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉంది. తర్వాత కాలంలో కొంతమంది అంటూ ఉంటారు 1976లో ఈ పీఠికలో సోషలిజం సెక్యులరిజం అనే మాటలు చేర్చారు కాబట్టి ఇవేవో తర్వాత వచ్చాయేమో అనేటటువంటి అభిప్రాయం చాలా మంది ఈ దేశంలో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్పాలి, అది చేర్చక ముందు కూడా భారత రాజ్యాంగం సంపూర్ణమైనటువంటి లౌకిక విలువను పునాదిని కలిగి ఉంది. 1946లో లోక్సభ పార్లమెంట్ లో ఈ విషయమై అప్పుడున్నటువంటి సభలో రాజ్యాంగ సభలో ఆ లక్ష్యం ఏంటి, రాజ్యాంగ లక్ష్యం ఏంటి అనేటటువంటి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ తీర్మానంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా ప్రతిపాదించబడినాయి. ఇప్పుడు ఏ విషయాలైతే పీఠికలో మనం చూస్తున్నామో అందుకనే భారత రాజ్యాంగం అనేది సంపూర్ణమైనటువంటి లౌకిక ప్రజాస్వామ్య పునాదుల మీద ఆధారపడి ఉందని, అది మనకు ఒక కొత్త విలువల ప్రపంచాన్ని కూడా పరిచయం చేసింది, తీసుకొని వచ్చింది భారతదేశానికని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. Actually, we must, when we talk about the Constitution of India, we must know the significance, the historic significance of the Constitution of India. The Constitution of India gave for the first time the idea of equality, liberty and fraternity and justice to the people of India. Why I say that these are new ideas which were given to the people? Because historically we have inherited a society which is governed by Dharma Shastras, which is based on caste system, Varna system and all that. So we had a very oppressive, unequal kind of society or social structure which divided people on the basis of caste, divided the people on the basis of their birth, and there were people at the highest rungs of the social ladder, and there were people at the lowest rungs of the social ladder. It was such a society, such a social structure which existed in this country for the past 3,000 years. And these Dharma Shastras perpetuated that system, justified it. In fact, we are a country where even the gods proclaimed that there is no equality among men. Men are not equal. Some are high, some are low, and some are in the middle and so on. Even gods have declared that. It's a very unique country. It's a very unique society. So for the past 3,000 years, this has been the tradition. And then suddenly in 1950, the Constitution comes and tells us that all of you are equal. There is liberty for all, and there should be justice for all. You are all brothers and sisters. So that is the contribution of this Constitution. Therefore, you must understand the historical significance of the Indian Constitution. It is not just a document for the governance of the country, but it is aimed at totally revamping, revolutionizing the Indian society, a total break from this antediluvian tradition that existed for 3,000 years. భారత రాజ్యాంగాన్ని గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అది ఒక నిర్జీవమైనటువంటి పత్రం అని మాత్రం మనం భావించకూడదు. అది కేవలం ఏదో ఒక పత్రం కాదు, అది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి దేశంలో సాగుతున్నటువంటి ఒక పరంపరకు దానికి స్వస్తి చెప్పినటువంటి కొత్త పిలిపించినటువంటి ఒక పత్రం. అది స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, సమానత్వం, సోదరత్వం, సౌభ్రాతృత్వం లాంటి మాటలను అనేటటువంటి విలువలను ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టింది. మీరందరూ కూడా
సమానము దేశ ప్రజలు పౌరులు అనేటటువంటి ఒక భావన. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో 3000 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఒక వర్ణ వ్యవస్థ నడిచింది. ఈ వ్యవస్థలో పైన ఉన్నవాళ్ళు కింద ఉన్నవాళ్ళు అధములు ఉన్నతులు అనేటటువంటి ఒక పరంపర, అంటే మీకు ఏమి లేవు మీకున్నాయని ఒక పద్ధతిని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు. అంతేకాదు ప్రపంచంలో మరి ఏ దేశంలో లేనటువంటి ఒక వికృతమైన పద్ధతి భారతదేశంలో ఉంది. అదేంటంటే దేవుడు కూడా ఇలా కులాల కింద విభజించాడు, హెచ్చు తగ్గులు సృష్టించాడు దేవుడు కూడా అని చెప్తుంది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ. ఈ ధర్మశాస్త్రాల కింద 3000 సంవత్సరాల పాటు నలిగినటువంటి ఈ దేశానికి ఒక అధికారిక పత్రం వచ్చి మీరందరూ కూడా సమానులు, మీరు కలిసి మెలగాలి, మీకందరికి కూడా హక్కులు ఉన్నాయి, మీకందరికి కూడా ఫలానా స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయని చెప్పడం అనేది ఒక పెద్ద చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక ఘట్టం. అందుకనే మనం రాజ్యాంగాన్ని ఈ కోణంలో నుంచి కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా నిర్భాగ్యులైన లేదా పూర్తిగా తృణీకరించబడినటువంటి వాళ్ళకు కూడా సమానమైనటువంటి ఉన్నాయి మీకు అని చెప్పినటువంటి ఒక విలక్షణత మన భారత రాజ్యాంగం యొక్క మూల సూత్రాల్లో ఉంది. దాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. Now, it is not that the parliamentary system of government that the constitution has created has suddenly occurred to us. It is not an accident of history. Actually, the parliamentary system, or what kind of system India wants or it suits India, was discussed in detail during the freedom struggle by the leaders who led the freedom struggle. And they thought that a parliamentary system with parliament at the center would be best suited to this country because this country has immense diversity. There are different languages, different cultures and subcultures. There are different religions, ways of living, food habits. Every kind of difference is there. In such a country, if you have a unitary kind of system or a presidential form of government, that will only finally lead to the balkanization of the country. And therefore, a parliament which represents all sections of the people of this country was thought to be best suited to India. And that is why the parliamentary system of government, with parliaments at the apex level and a government which is responsible to parliament and members of parliament representing all sections of the people in this country, was the best system that was chosen by the leaders who led the freedom struggle, and the constitution adopted that. భారత రాజ్యాంగం మనకు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పరచడము అందించడం అనేది ఏదో యాదృచ్ఛికంగానో అనుకోకుండానో జరిగినటువంటి ఘటన అని మనం భావించకూడదు. అది ఒక చరిత్ర క్రమంలో ఏర్పడింది. చాలా పరిణామాలు చర్చల తర్వాత ఏర్పడింది. స్వాతంత్రోద్యమ నాయకులు దీని గురించి చాలా కూలంకషంగా చర్చించారు. భారతదేశానికి ఒక అధ్యక్ష తరహానో లేకపోతే ఇంకొక పద్ధతితో కుదరదు. ఈ దేశం చాలా భిన్నత్వం, వైవిధ్యంతో కూడినటువంటిది. భిన్నమైన విశ్వాసాలు, పద్ధతులు, జీవన రీతులు, ఆహార పద్ధతులు, ఆలోచనలు, సంస్కృతులు, ఉపసంస్కృతులు, చెప్పలేనంత వైవిధ్యం ఉంది ఈ దేశంలో. ఇటువంటి దేశంలో ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఇదిగో ఇది ఆధిపత్యం అంటే కుదరదు. ఇక్కడ ఈ వైవిధ్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి ప్రజాస్వామిక రూపంగా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అత్యంత అనుగుణమైందని చెప్పి భావించారు వాళ్ళు. అందుకనే అనేక చర్చల తర్వాత ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అనే దాన్ని తీసుకొచ్చారు. పై స్థాయిలో పార్లమెంట్ ఉండటం, దానికి ప్రభుత్వం జవాబుదారీగా ఉండాలనేటటువంటి నిబంధన, అది మళ్ళీ కింద దాకా కూడా వ్యాపించడం, ఇదొక ప్రక్రియ. దీంట్లో అన్ని తరగతులకు, ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాలకు కూడా దీంట్లో ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి, ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి సభ్యుల ద్వారా అని కూడా భావించారు. కాబట్టి చాలా సమగ్రమైన ఆలోచన ద్వారా తర్వాత మాత్రమే రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి, ఆ పార్లమెంటుకు ప్రభుత్వం జవాబుదారీగా ఉండటం అనే పద్ధతిని తీసుకుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Adult franchise. Adult franchise means all adults have voting power, voting rights. That was the most significant aspect of this democratic experiment. Adult franchise. You must remember that in a country where only 20% of the people could read and write in 1947 when India became independent. At that time, to think about giving voting right to all the people, irrespective of their educational qualification,
irrespective of their property, irrespective of their standing in the society, irrespective of the caste they belong to. Everyone, every individual adult had the voting, was given the voting right. So that was the most revolutionary thing that was done by the leaders of that time, and the constitution provided for it. The whole election was fought on the basis of adult franchise. వయోజన ఓటింగ్ హక్కు అనేది కూడా ఈ క్రమంలో చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే అందరికీ కూడా వయోజనులు ఒక వయస్సు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఓటింగ్ హక్కు ఇచ్చి తద్వారా వాళ్ళు ఎన్నుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించడం, వాళ్ళ వయస్సు ఎంత, వాళ్ళ నేపథ్యం ఏంటి, వాళ్ళ ఆస్తి కలిగిన వాళ్ళ కాదా, వాళ్ళ కులం ఏమిటి, వాళ్ళ ఇవేమి కూడా అసలు సంఘంలో వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళ, కింద ఉన్న వాళ్ళ కులం, ఇవేమీ లేకుండా అందరికీ కూడా సమానమైన ఓటింగ్ హక్కు ఇవ్వాలి, ఆ విధంగానే ఎన్నుకోవాలి అని తీసుకునే నిర్ణయం చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. దీని ద్వారా అందరూ కూడా ఒక వయో పరిమితి దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నుకునేటటువంటి హక్కును, వయోజన ఓటింగ్ హక్కును తెచ్చుకోవడం అన్నది ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక కీలకమైన ఘట్టం అవుతుంది. The first parliament, the first Lok Sabha was elected in 1952, and that was a momentous period in the history of this country, in the history of the democratic experiment in this country. That parliament and the subsequent parliament enacted a lot of legislations which revolutionized the whole society. The Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, and so on. And then a plethora of legislations which deal with the labor, industrial relations, and so on. All these legislations were meant to deal, to cater to the interest of different sections of the society, whether it is labor or whether it is other segments of the society. All these segments were taken care of through various legislations made by the Indian Parliament. And that must be considered to be the golden age of India's Parliament. That was particularly the 50s, because most of these legislations were made during in the 50s. ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1947లో వాళ్ళు ఈ ఆలోచనలన్నీ చేసినప్పుడు దేశంలో చదువుకున్న వాళ్ళు 20% మంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ చదువుతో సంబంధం లేకుండా కూడా ఓటింగ్ హక్కు అందరికీ ఉండాలి అని నిర్ణయించారు. 1952లో మొదటి పార్లమెంట్ ఏర్పడింది. ఆ మొదటి పార్లమెంటు అనేక కీలకమైన చట్టాలు చేసింది. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి హిందూ చట్టాలు అనేవి అనేకం ఉండేవి. ఆ చట్టాలనండి లేకపోతే వాటిని మార్చి హిందూ వారసత్వ చట్టం ఉండింది, దాని బదులు వారసత్వ చట్టం వీళ్ళు ఇంకొకటి తీసుకొచ్చారు. ఇలా అనేక రంగాల్లో చేయటమే కాకుండా కార్మికుల కోసం, ఇతర హక్కుల కోసం వాళ్ళు చట్టాలు చేశారు. ఈ పద్ధతి మొత్తం 50వ దశకం అంతా కూడా కొనసాగింది. అందుకే మనం 1950వ దశకాన్ని పార్లమెంటుకు సంబంధించిన స్వర్ణయుగం అని మనం చెప్పొచ్చు. అప్పుడు వచ్చినటువంటి అనేక హక్కులే తర్వాత కొనసాగాయి. It was actually the contribution of Pandit Jawaharlal Nehru that we could nurture the parliamentary system of government, because he had great commitment to the enrichment of parliamentary system of government, and he laid down the basic rules of parliament and he adhered to them. He set up conventions and traditions which would strengthen the system of parliament, and that is the story of India's parliament in the 50s and 60s, especially when we are discussing the challenges to the parliament, the democracy or democratic system and constitution. I must particularly mention about the contribution of Nehru, because we must have a perspective on this issue. పార్లమెంట్ తొలి దశలో ఈ ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలకు, పద్ధతులకు పునాది వేయడంలో, అంకురార్పణ చేయడంలో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నిర్వహించిన గొప్ప పాత్రను మనం తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి. ఆయనకు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఒక నిబద్ధత ఉండేది. అది ఎలా ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన ఆయనకు ఉండేది. అందుకని ఆ విధంగా ఆయన ఒక వరవడి తీసుకొని వచ్చారు ఆ మొత్తం కాలం అంతా కూడా. మనం తర్వాత కాలంలో పార్లమెంటరీ వీటి మీద జరుగుతున్న దాడులు ఇవన్నీ మనం కనుక చూస్తే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అప్పుడు చేసినటువంటి గొప్ప పాత్ర ఏంటి, ఆయన వేసిన పునాదులు దీనికి ఏ విధంగా దోహదపడ్డాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. After 70s, a new trend developed in this country. There was emergence of strong autocratic leaders, unlike Nehru, different from the Nehruvian mold of leadership. And then the whole situation has changed, because these leaders were very illiberal, autocratic, and they were intolerant to criticism and so on. Then the whole nature of parliament changed. Parliament during Nehru's period was an autonomous body. Parliament had a mind of its own. We used to think about parliament as an organization, or as a body which had a mind of its own. Parliamentarians used to speak
speak freely without having to look over their shoulder. That was the case in the first phase of India's parliament. But in the 70s, the whole tone and tenor of parliament changed, and there emerged the autocratic, intolerant leaders. And finally, that trend culminated in the internal emergency of 1975, where the freedom of the people was taken away. Thousands of people were put in jail because they protested against it. And then all kinds of draconian laws were made under which people were incarcerated. జవహర్లాల్ నెహ్రూకు విమర్శలు మనం స్వీకరించాలి, చర్చలు జరగాలి, ఇటువంటి ఆలోచన ఉండేది. కానీ ఆయన తర్వాత 1970 దశకంలో ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా మారిపోయింది. చాలా మంది నాయకులు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళలో ఏకపక్ష ధోరణులు, నిరంకుశ ధోరణులు, ఒక విధమైనటువంటి అసహన ధోరణులు చాలా పెరిగిపోయాయి. అది పార్లమెంటు మీద కూడా ప్రభావం చూపింది. అంటే అంతకుముందు పార్లమెంట్ లో గొప్ప నాయకులందరూ ప్రసంగాలు చేసి అనేక అంశాల మీద అవగాహన కలిగించిన పరిస్థితి పోయి, విమర్శలు చేసిన పరిస్థితి పోయి, ఇప్పుడు అసలు విమర్శ అంటేనే కూడా భరించలేని పరిస్థితి, ఒక ఏకపక్ష ధోరణి, నిరంకుశ ధోరణి వచ్చింది. చివరికి ఇది ఎక్కడికి దారితీసింది అంటే అత్యవసర పరిస్థితిని విధించడానికి దారితీసింది. అత్యవసర పరిస్థితిలో పార్లమెంటు దేనికి సాధనమైందంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా నిరంకుశ శాసనాలు చేసి అసలు రాజ్యాంగ నిబంధనలన్నీ కూడా మార్చేసినటువంటి పరిస్థితి, విమర్శించిన వాళ్ళని జైళ్లలో పెట్టినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అందువల్ల పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాల పట్ల నెహ్రూ తర్వాత వచ్చినటువంటి ధోరణి దేశానికి ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితిని తెచ్చిపెట్టి. Now you must be reading in the newspapers that parliament is not functioning. Parliament makes, there is ruckus in parliament, and then the house is adjourned. No transaction or business takes place. Bills are passed without any discussion. Even finance bill, which contains all the taxation proposals of the government, are passed within 15 minutes. This used to take days together earlier. Now these bills are passed within 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, without any kind of discussion. This is what is happening. Now, what does it show? It shows that there is something basically wrong with the way in which we are dealing with, or the governments are dealing with parliament. Parliament essentially meets as per the law and the tradition to transact government business. And therefore it is the duty, the basic duty of the government of the day to see that the parliament runs. Certainly, we must think about it very seriously, because that is a challenge which our parliament faces today. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కూడా చూస్తుంటాం, పార్లమెంట్ సమావేశమైంది, అందరూ వచ్చారని వెంటనే పార్లమెంట్ స్తంభించింది, స్తంభన, ప్రతిష్టంభన, రభస, చర్చకు అవకాశం లేకుండా అది అయిపోయింది, ముగించారు, ఇటువంటివి వస్తుంటాయి. అసలు పార్లమెంట్ ఎందుకు సమావేశం అవుతుంది అంటే ప్రభుత్వ వ్యవహారాలను చర్చించి వాటిని ఒక శాసన రూపం ఇవ్వడానికి, సమీక్షించడానికి పార్లమెంట్ సమావేశం అవుతుంది. ఆఖరికి రోజున ద్రవ్య బిల్లు అంటే దేశంలో ప్రజలు కట్టాల్సినటువంటి పన్నులు, రకరకాల ఆర్థిక అంశాలను నిర్ణయించే ద్రవ్య బిల్లు కూడా చర్చ లేకుండా తయారైపోతుంది. జరుగుతుంది లాంఛనంగా, ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మమ అనిపించడం అనేది ఒక్కటే జరుగుతుంది. కానీ అంతకుముందు రోజుల తరబడి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క అంశాన్ని గురించి చర్చ జరుగుతుండేది. ఎందుకు ఇప్పుడు అసలు ఏమి చర్చ జరగడం లేదు? చర్చ లేకుండా పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఎందుకు నిరర్థకంగా రభసతో హరించుకుపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ దీనికి మూల కారణం ఏదో ఉండాలనే ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ మూల కారణం ఏంటి? రెండోది, దీనివల్ల జరుగుతున్న నష్టం ఏంటి? పార్లమెంట్ సమావేశాలు, చర్చలు లేకపోతే జరిగే నష్టం. If there is a problem in parliament, then it is the responsibility of the prime minister to call the meeting of all these opposition leaders, sit with them and ask them what exactly is the problem. There can be a half-to-half talk between the prime minister and the leaders of various political parties in a spirit of finding a solution to this. Because after all, it is the constitutional responsibility of the prime minister to see that the house runs smoothly. If that is not happening, that means someone is not fulfilling his responsibility. And that is precisely the problem which the parliament faces today. పార్లమెంట్ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? ఎందుకు అసలు సమావేశాలు వృధా అయిపోతున్నాయి, సమయం అంతా వృధా అయిపోతున్నాయి, మాట్లాడుకోవడం లేదు? అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎందుకు ఈ అంశాన్ని చర్చించి ఒక పరిష్కారం కనుక్కోలేకపోతున్నారు? ఇది పెద్ద చర్చ, పెద్ద ప్రశ్న. నేను పార్లమెంట్ లో సంవత్సరాల తరబడి పనిచేశాను. అక్కడ అది ఎలా పనిచేస్తుంది, చెయ్యదు, అక్కడ నిర్వహణ పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది, వీటన్నిటిని కూడా చాలా దగ్గరుండి నేను చూశాను.
ఇదివరకు కూడా సమస్యలు వచ్చేవి, కానీ అప్పుడు వాటికి పరిష్కారాలు కనుక్కునేవాళ్ళు. ప్రధానమంత్రిని పిలిచి మాట్లాడే ఒక అవకాశం ఒకటి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన వ్యవస్థలో ప్రధానమంత్రికి ఒక సమున్నతమైన నైతిక స్థాయి, సాధికారత ఒకటి ఉంటాయి. సభ జరగడం లేదు, అంతా అబస్తమే అయిపోతుంది, సమయం అంతా చెల్లిపోతుందని భావిస్తే వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఒకసారి రండి, ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు, ఏం కావాలి, సభ జరిగేటట్టుగా ఏం చేయాలని మాట్లాడగల స్తోమత, స్థాయి ఆయనకుంటాయి, బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పార్లమెంటును సక్రమంగా నడపటం అన్నది రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ఒక బాధ్యత, ఆ పదవిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బాధ్యత. ఇప్పుడు అసలు ఏమీ జరగడం లేదు, రోజు కూడా కాలక్షేపము, ఆ చివరికి అవి ప్రతిష్టంభనతో ముగిసిపోతున్నాయంటే దాని అర్థం ఎవరైతే ఆ బాధ్యత నిర్వహించాలో వాళ్ళు దానికి సిద్ధపడడం లేదు, వాళ్ళు ఆ పని చేయడం లేదు అని మనకు స్పష్టమవుతుంది. The biggest challenge to Parliament today comes from today's politics. Today's politics is the adversarial politics at its worst, because the ruling party thinks that the opposition is their enemy, and the opposition also doesn't have any good feeling towards the government for obvious reasons. The opposition wants to raise issues of national importance, for example, the Adani issue or whatever issue, but the government side doesn't allow them to have a discussion. Now, this is at the bottom of this crisis. But is it such a serious crisis? It is not as intractable as the Ukraine war or anything. This is something, which can be solved by the people sitting together and discussing issues. But that is not happening, and that precisely is the problem. The adversarial politics that we have today. Now, the Parliament was not like that earlier. There was a dialogue between the government side and the opposition, always. In fact, I remember there was a parliamentary affairs minister by name K. Raghavulu, who comes from Andhra Pradesh. He was a parliamentary affairs minister when Indira Gandhi was the prime minister, and Indira Gandhi had 2/3 majority in parliament. She did not have to depend on the goodwill of the opposition. She could carry on in her own way. But Raghavulu was used as a bridge between the government and the opposition. And I must say, I have never seen a parliamentary affairs minister like Sri Raghavulu. He would be sitting most of the time in the opposition benches and sitting with them and discussing with them issues on which there could be differences between the government and the opposition. Most of the time he will be seen sitting on the opposition benches. That used to be the way in which the government of the day, led by Srimati Indira Gandhi, would find solution to the problems which appear to be intractable. But because of this dialogue, they were able to smoothen things and the parliaments could function. పార్లమెంట్ లో ఈ విధమైన పరిస్థితి ఏర్పడడానికి ఒకటి కనిపిస్తుంది, ప్రతికూల రాజకీయాలు, శత్రుత్వ రాజకీయాలు, శత్రుపూరిత రాజకీయాలు. ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాన్ని ఒక శత్రువుగా చూస్తుంది. ప్రతిపక్షానికి కూడా ప్రభుత్వం ప్రతికూలంగానే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అనేక కారణాలు, అనేక సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా చూస్తారు. వాళ్ళు చర్చకు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, వీళ్ళు ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఒక అదాని సమస్య ఉంది, అదాని సమస్య చర్చించడం మీద చర్చించవచ్చు, కానీ మొత్తం సభంతా కూడా దానికోసం కొట్టుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అంటే ఆ విధమైన వాతావరణం అక్కడ ఉందా? ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడుకొని చర్చ ఎలా చేపట్టాలనేది ఆలోచించుకునే అవకాశం వస్తుంది. నేను పార్లమెంట్ లో ఇందిరాగాంధీ కాలంలో నేను చూసేవాడిని. అప్పుడు కొత్త రఘురామయ్య, అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఆయనే పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిగా ఉండేవాడు. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా ఆయన ప్రతిపక్షాన్ని వెంటనే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి పరిష్కారం చేసేవాడు. 3/2 2/3 మెజారిటీ ఉంటుంది ఇందిరాగాంధీకి. ప్రతిపక్షాలు కలిసి రాకపోతే అక్కడ సభ జరగదు, బిల్లులు రావడే పరిస్థితి ఏం లేదు. అయినా కానీ కలుపుకోవడం కోసం కొత్త రఘురామయ్య, నాకైతే ఆయన ఎప్పుడు ప్రతిపక్షతో పాటు కూర్చొని ఉండేవాడు, వాళ్ళ బెంచీల దగ్గరనే కూర్చొని ఉండేవాడు, వాళ్ళతో మాట్లాడటం ఇదే సరిపోయేది. అంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో సభ జరగాలి అంటే ఈ విధమైనటువంటి సంభాషణ, ఈ విధమైనటువంటి డైలాగ్ నడపాల్సినటువంటి బాధ్యత, అగత్యం ప్రభుత్వం మీద ఉంటాయి. ఇప్పుడు అది లేదు కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం, సమస్యలతోనే ముగిసిపోతుంది. In fact, a non-functioning parliament leads to the collapse of parliamentary system. That will be the ultimate result of this. So if you want the collapse of parliamentary system so that you could replace it with something else, then certainly you are free to do whatever you are doing. But if you are sincere about the survival, the strengthening of parliamentary system, then you will have to intervene and set right things. Actually, accountability is the essence of parliamentary system. The government is accountable to the parliament,
and Parliament is accountable to the people. So this accountability is at the core of the parliamentary system. When Parliament doesn't function, it is actually this accountability that goes, and when the accountability goes, then there is chaos. పని చేయని పార్లమెంట్ పని చేయకపోవడం అనేది ఉత్తరోత్తర ఆ వ్యవస్థ కుప్పకూడడానికే దారితీస్తుంది. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ లో చర్చించి విషయాలకు తుది రూపం ఇవ్వటము, వాటి మంచి చెడ్డలు తేల్చటము, అది దాని బాధ్యత, అది రాజ్యాంగ బాధ్యత. జవాబుదారీతనం అన్నది ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి అంశం. పార్లమెంటు వీటిని చర్చించడానికి జవాబుదారీతనం వహించాలి, ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు చెప్పడానికి జవాబుదారీతనం వహించాలి. ఈ రెండు కూడా లేకపోయిన తర్వాత పార్లమెంటు సమయం అంతా వృధా చేస్తున్న తర్వాత ఇది ఉత్తరోత్తర పార్లమెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యత, పార్లమెంట్ యొక్క పాత్ర, బాధ్యత కూడా కోప్పకొల్లడానికి దారితీస్తుంది. ఇదేదో కేవలం సభలు ఆ రోజు జరగకపోవడం కాదు, అసలు ఆ వ్యవస్థకే ముప్పు తెస్తుంది అన్న ఒక ప్రాథమిక అంశాన్ని గుర్తించాలి. ఎందుకంటే జవాబుదారీతనం అనేది దీనికి మూల సూత్రం. అదే ఇక్కడ దెబ్బతినిపోతుంది. Now coming to the challenges posed to the democracy or democratic system in our country. You know, the greatest challenge that democracy faces is from the executive, that is the government. You know, during the past 70 years, after this constitution came into force, if you look at the history of the governments that functioned here, we can see that the executive has become stronger and stronger and stronger. And when the executive becomes stronger, all other institutions become weaker. Parliament, judiciary, the fourth estate, that is the press, media, all these institutions become weak. This is our unfortunate experience during the past 72 years. And there has been a phenomenal growth in the power of the government. And in our country, there has been a tendency on the part of the government to take away the freedom of the citizen. You know, the constitution has given you the fundamental rights. And also you have the fundamental right to approach the court to protect your fundamental rights. Your constitution has given all such freedom. But the tendency has been on the part of the government to take away the freedom of the citizens by enacting legislation, draconian legislation, and also amending the constitution at different times. ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రధానమైన ప్రమాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని కనుక మనం పరిశీలిస్తే అది ఎక్కువ సార్లు కార్యనిర్వాహక వర్గం లేదా ప్రభుత్వం, ఎగ్జిక్యూటివ్, దాని నుంచి వస్తుందని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అంతకంతకు కూడా ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే అధికార యంత్రాంగం యొక్క బలమేమో అలా పెరిగిపోతుంటే మిగతా వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం చేయబడ్డం మనం చూస్తాం. అదే అధికారాలు వాళ్ళ దగ్గర పోగు వేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తాం. భారత రాజ్యాంగం పౌరులకు ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చింది. ఆ ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగితే వాటిని న్యాయస్థానాల్లో సవాల్ చేసేటటువంటి హక్కు కూడా ఇచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా తొలగించబడుతున్నాయి, లాగివేయబడుతున్నాయి. ఎట్లా లాగివేయబడతాయంటే ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తుంది. చట్టాలు చేసి ఆ చట్టాలు హక్కుల కాస్త ఎసరు తెస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అంతకంతకు కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బలము, ప్రభుత్వం యొక్క పట్టు పెరిగిపోతుంటే పార్లమెంట్ అయినా న్యాయ వ్యవస్థ అయినా వీటన్నిటి యొక్క బలం కరిగిపోతున్నటువంటి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఇదే ఈ రోజు ప్రజాస్వామ్యానికి ఉన్న పెద్ద సవాలు. Another serious challenge to democracy in this country is the desecularization of our society. Desecularization. The constitution has said India is a secular republic, democratic republic. But there has been an attempt, a very deliberate attempt on the part of the executive, on the part of the government to desecularize the country. After all, we know that in our country, there is a high degree of religiosity. When there is a high degree of religiosity in the country, it is very difficult to mobilize the people on the basis of religion. And that is precisely what has been happening for a certain number of years now. And the result is, people get divided. During the freedom struggle, Gandhi united the people because there was an emotional unity. Whether it is Hindus or Muslims or Christians or whatever religion you belong to, people thought that they were all Indians and they were all unitedly working for the freedom of the country. So that emotional unity was brought about by Gandhi during the freedom struggle. But that emotional unity is disappearing. When you mobilize people on the basis of religion, certainly it is that emotional unity of the people that disappears, and that leads to the disintegration of the whole society. ఆ తర్వాత ప్రమాదం లౌకిక తత్వానికి వస్తుంది. భారత రాజ్యాంగం దేశం లౌకిక విధానం, లౌకిక వ్యవస్థ అని చెప్తుంది. కానీ లౌకిక వ్యవస్థ నిర్మూలన అనేది ఒక తీవ్ర స్థాయిలో సాగిపోతుంది. లౌకిక వ్యవస్థను హరించడం, దాన్ని దెబ్బతీయడం అనేది ఒక పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది. మనకు తెలుసు భారతదేశంలో ప్రజలకు మతైక దృష్టి, మత భావన అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది. జనాభా కూడా ఇటువంటి చోట
మతాన్ని కనుక ఒక అస్త్రంగా ఉపయోగించి ప్రజలను విభజించడం మొదలు పెడితే అది చాలా అందుకోలేనటువంటి ఒక స్థాయికి చేరుతుంది. అందుకనే గాంధీ గారికి కూడా విషయం తెలుసు. స్వాతంత్ర పోరాట కాలంలో కూడా ఆయన భిన్న మతాల వాళ్ళందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తేవడం అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. మేమందరం భారతీయులం, మా దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడతాం అనే ఒక స్పృహ వాళ్ళని నడిపించింది. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు మతానికి అతీతంగా ఉండే లౌకిక భావన, మతరహిత భావన అనే దాని నుంచి ఆ ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో దాని నుంచి పక్కకు తొలుగుతారో మత భావనలు రెచ్చగొట్టబడతాయి. మత భావనలు రెచ్చగొట్టబడిన తర్వాత అంతకుముందు ఒక ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలను ఏ మానసిక భావ ఐక్యత అయితే ముందుకు నడిపించిందో అది కాస్త ఒక విచ్ఛిన్నానికి దారితీసేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. భారతదేశంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి భావ సమైక్యతను విచ్ఛిన్నం చేసి ఒక విభేదాలు సృష్టించేటటువంటి మత దృష్టి, లౌకిక రహిత దృష్టి ఇప్పుడు పెంపొందించబడుతోంది. The Constitution of India is a very flexible document. It was made in it was brought into force in 1950, and during these past 72 years, we have amended the Constitution 105 times. So it's a very flexible kind of Constitution, and these amendments are made to meet the changing needs of the society. But then, there are certain issues which are related to this, which are of very great importance, and I will deal with those issues finally, briefly. భారత రాజ్యాంగం చాలా పట్టువిడుపుతో కూడినటువంటిది, మార్పులు చేర్పులకు అనుగుణమైనటువంటి పత్రం అది. అందుకనే మనం స్వాతంత్రం వచ్చేది 1950లో అమల్లోకి వస్తే ఇప్పటికి 105 సార్లు రాజ్యాంగం సవరించబడింది. అప్పటి పరిస్థితులకు, అవసరాలకు, వాటన్నిటికీ తగినట్టుగా. ఈ విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేసుకోవడం వేరు. కానీ అదే రాజ్యాంగంలో మనము ఏమాత్రం కదిలించడాని, లేకపోతే వాటికి ఎసరు పెట్టకూడనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏంటనేది నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను క్లుప్తంగా. Parliament has the power to amend the Constitution. There was a dispute over the powers of Parliament to amend the Constitution. The Supreme Court had said earlier that Parliament can amend any part of the Constitution, including the fundamental rights of the people. But later, in a very celebrated case called Golaknath case, Supreme Court said, no, Parliament cannot amend the fundamental rights of the people. I mean, that chapter relating to the fundamental rights of the people. After that, there was another very important landmark case called Keshavananda Bharati case, where 13 judges of the Supreme Court sat and decided the issue whether Parliament has the power to amend the entire Constitution, or what exactly are the limits on the powers of Parliament to amend the Constitution. There, the court said that Parliament has the power to amend any part of the Constitution, including the fundamental rights, but it cannot amend the basic structure. You can amend any part, but you should not alter the basic structure. Now, basic structure means there is no exhaustive list, but basic structure means democracy, parliamentary form of government, secularism. These are some of the basic aspects of the basic structure. Therefore, Parliament cannot amend the Constitution to change the parliamentary system into a presidential system. That is the present situation, because Keshavananda Bharati judgment is the law. పార్లమెంటు ఇలా రాజ్యాంగాన్ని మార్చవచ్చా, మార్చకూడదా, దీని మీద కూడా చాలా చర్చ జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు మొదట చెప్పింది కదా, పార్లమెంటు మార్చవచ్చు, రాజ్యాంగాన్ని, ప్రాథమిక హక్కులను కూడా మార్చవచ్చు అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి చాలా ప్రసిద్ధమైన గోలక్నాథ్ కేసు వచ్చినప్పుడు పార్లమెంటు మార్చకూడదు అని చెప్పింది. మళ్ళీ ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఇప్పుడు బాగా ప్రసిద్ధమైన కేశవానంద భారతి కేసు వచ్చినప్పుడు 13 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు, మరి 13 అనే సంఖ్య, 13 మంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు దాన్ని చర్చించి తీర్పు ఇచ్చారు కదా, దేన్నైనా మార్చవచ్చు, ప్రాథమిక హక్కులను కూడా మార్చవచ్చు, కానీ అవి రాజ్యాంగ మౌలిక స్వభావానికి ముప్పు తెచ్చేవిగా, రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలను మార్చేవిగా ఉండకూడదు అని ఆ తీర్పులో 13 మంది న్యాయమూర్తులు చెప్పారు. రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలు అంటే ఏంటి అని ఒక సుదీర్ఘమైన జాబితా వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు. కానీ మౌలిక లక్షణాలు అంటే ఏమిటి అంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం, లౌకిక తత్వం, ఇవి ఇట్లాంటివి ప్రాథమికమైనటువంటి లక్షణాలు అన్నటువంటి అంశాన్ని దాని నుంచి మనకు ఆ తీర్పు ద్వారా మనకు తేటతెల్లమైంది. కాబట్టి పార్లమెంటు రాజ్యాంగాన్ని మార్చే హక్కు కలిగి ఉన్న మౌలిక స్వభావాన్ని మార్చకూడదు అని 13 మంది జడ్జీలు చెప్పిన తీర్పు ఇప్పటివరకు కూడా నడిపిస్తుంది. There are certain very basic questions. ఇందులో ఒకటి అధ్యక్ష తరహా పాలన. పార్లమెంటరీ తరహా పద్ధతి నుంచి అధ్యక్ష తరహాకు మార్చొచ్చా? ఉదాహరణకు మార్చకూడదు. ఎందుకంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అనేది మన రాజ్యాంగంలో మౌలికమైనటువంటి ఒక లక్షణం.
ఇలాంటి అంశాలు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. There are some very basic issues which you must understand. Now, the present situation is that secularism cannot be taken away from the constitution. The parliamentary system of government cannot be taken away from the constitution. Federalism cannot be taken away from the constitution. Parliament doesn't have the power to do any of this. But then that all depends on the validity of Keshavananda judgment. That is basic structure doctrine. So once you change the basic structure, then everything goes. Now, how can you change that Keshavananda position? As I told you, there were 13 judges who decided this. Now you can, if you get, any party which gets the majority, brute majority, they can have a 15 judges bench constituted and review, repeal, overrule the Keshavananda judgment and restore this power to parliament, meaning thereby the parliament can change any part of the constitution. There is no basic structure. Now this is a reality. This is not an idle dream or anything. This is a very strong possibility. All that is required is to set up a 15 judges bench and get the Keshavananda decision overruled. And after that, you can switch over to a presidential system of government. You can make it a theocratic state and you can do whatever you want. You can make it a presidential system of government. All these things are possible if Keshavananda Bharati judgment is overruled. And that, according to me, is a very distinct possibility. ఇక్కడ చాలా కీలకమైన అంశం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. కేశవానంద భారతి కేసు ఉంది, ఆ తీర్పు ఎప్పుడు కూడా కాపాడుతుంది. అది నిజమా? ఈ రోజున పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసేయలేము, సమాఖ్య విధానాన్ని తీసేయలేము, లౌకిక వ్యవస్థను తీసేయలేమని ఎందుకంటున్నాము? కేశవానంద భారతి కేసులో 13 మంది జడ్జీల యొక్క ధర్మాసనం మౌలిక లక్షణాలు, మౌలిక స్వభావాన్ని మార్చకూడదని చెప్పింది కాబట్టి ఆ ప్రాతిపదిక మీద మనం మాట్లాడుతున్నాం. కానీ నిజంగా కేశవానంద భారతి కేసు చెప్పినటువంటి మౌలిక స్వభావం అనే అంశాన్ని తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఉదాహరణకు రేపొద్దున అప్పుడు 13 మంది జడ్జీల ధర్మాసనం తీర్పిచ్చి రాజ్యాంగ ధర్మాసనం చెప్పింది కాబట్టి నేను 15 మంది న్యాయమూర్తులతో మరొక రాజ్యాంగ ధర్మాసనం వేస్తాను, అంతకంటే కూడా ఎక్కువ మంది అని నేను చెప్తే, ఈ ధర్మాసనం కనుక కేశవానంద భారతి కేసులో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు చెల్లదు అని కనుక వీళ్ళు కొత్త తీర్పు ఇస్తే అప్పుడు ఈ సిద్ధాంతం లేదు, ఇదేదో శాశ్వత రక్షణ అన్నటువంటిది కూడా లేదు. అది సాధ్యమా అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి అది సాధ్యమే, సుసాధ్యమే. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు వాటి ఆలోచన ధోరణి, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఆ విధంగా ఉంది. రేపొద్దున వీళ్ళు తలుచుకుంటే అటువంటి ఒక పని చేస్తే అప్పుడు అధ్యక్షతర పాలన కూడా తెచ్చిపెట్టచ్చు. భారతదేశం మతాతీతమైన లౌకిక రాజ్యాంగంగా ఉండాలి అన్న భావనను త్రోసి రాజనే మతైక రాజ్యాన్ని, మతపరమైనటువంటి రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యం అవుతాయి? సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కేశవానంద భారతి కేసును తిరస్కరించేటటువంటి మరింత విస్తృతమైన ధర్మాసనాన్ని కనుక తీసుకొని వస్తే అదొక సంభావ్యత అంటమే, అదొక అవకాశం అప్పుడు తప్పకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా మనం తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. Now I come to my last point. This country can survive only as a secular state. Secularism was made a part of the constitution because this country can survive only as a secular state. We have different religions. We have a major religion and we have minority religion. According to the government of India, there are 6 minority religions and the largest minority has about 200 million followers. In such a country, can you bring in theocracy? Is it possible? Theocracy will lead to disintegration of the Indian society. Society will get divided on the basis of religion. Because if theocracy comes, what will happen is that one particular religion, that is the religion of the majority, will get primacy, will get all the rights, whereas the other religions will not get any rights. The other religions will have to depend on the major religion or the state religion. That is going to be the case. That is what happens in all theocracies. You go to Pakistan, you go to Afghanistan and other places, other countries where you have theocracy. Other religions have no freedom there. So, are we going to bring such a situation in our country? Cannot. You can't do that. Secondly, in our country, because of the peculiar social structure that we have, where the society is divided on the basis of caste, there is always chance of majority of the people being kept out of the power structure. And that has been the case all through. Because once you bring in theocracy, then it is the Dharma Shastras which, these are the laws, ancient laws of India. It is these Dharma Shastras will govern the society, govern the country. You have to govern this country on the basis of the tenets of Dharma Shastras. Then, if you
govern the whole country according to the Dharma Shastras, then the power cannot be shared with the subaltern class, the lower orders of the society. And in the modern age, in 21st century, do you think it is possible? It is not possible. So what happens is, this will lead to disintegration. So what I say, secularism is the only basis on which this country can survive. And secularism means the state has no religion and state shall not promote any religious activity. That is the basis of secularism. Some people say that secularism in India means something different from what it means in the European countries. I think it is all meaningless talk. Secularism only means that the state has no religion and the state shall not promote any particular religious activity. Only on that basis. There is perfect equality of religions here. And religion, of course, is a private affair. It's a personal affair. That will not come into the affairs of the state or the governance of the state. That is the kind of situation that will be brought about by secularism. So this country, diverse as it is, can survive only on the basis of secularism. Therefore, all patriotic Indians, it is their patriotic duty to strengthen secularism in this country and defeat all forces which are opposed to secularism and which are trying to destroy secularism. Thank you. చివరి అంశం లౌకిక తత్వం అనే విషయానికి వస్తే, లౌకిక తత్వం అనేది భారతదేశానికి ఒక అనివార్యమైనటువంటి అవసరం. ఈ దేశం దేశంగా ఉండాలంటే అది లౌకిక తత్వం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. భిన్న మతాలు ఉన్నటువంటి దేశం, ఒక ప్రధాన మతం ఉంది, అది కాకుండా 6 అల్పసంఖ్యాక మైనారిటీ మతాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 మతాల్లో పెద్ద మతంగా ఉన్నటువంటి మైనారిటీ మతంలో 20 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో గతంలో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం పరిపాలించేటైతే ఆ వర్ణ వ్యవస్థలో దిగువ తరగతులకు సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే భారతదేశం ఒక నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి తరగతులను కనుక నిర్లక్ష్యం చేసేటైతే, మీరు మత రాజ్యాన్ని తీసుకోండి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ తీసుకోండి, అక్కడ మత గ్రంథాల ఆధారంగా పరిపాలన జరుగుతుంది. అంటే ఏదైతే ప్రధాన పాలక మతంగా ఉందో దానికి తప్ప మిగతా మతాలకు చెందిన వాళ్ళకి ఎలాంటి హక్కులు కూడా ఉండనటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళు చెప్పేవే జరిగి అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదే పరిస్థితి కనుక భారతదేశంలో ధర్మశాస్త్రాలే పాలించే పరిస్థితి వస్తే, మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ దొంతర్ల వ్యవస్థ, నిర్లక్ష్యానికి గురైన, అణచివేతకు గురైన కింది కులాల వ్యవస్థ కూడా అంతా వస్తుంది. ఇది ఎక్కడైనా మతరాజ్యం వస్తే అది దేశాల విచ్ఛిన్నానికి, సమాజాల యొక్క విచ్ఛిన్నానికి మాత్రమే దారితీస్తుంది. ఎందుకంటే మత ధర్మం ఎప్పుడు కూడా కింది వాళ్ళను పట్టించుకోదు. ఎప్పుడైతే మత ధర్మం అనేది రాజ్యం వేయడం వస్తుందో, ఆధిపత్య వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో, పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని చేజిక్కించుకుంటారు. రాజ్యాధికారం, పాలనాధికారం వాళ్ళ చేతుల్లోకి వస్తున్నప్పుడు అనివార్యంగా మిగిలినటువంటి తరగతులు వాటి కోసం చేయాల్సిన పోరాటం, కలబడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఎప్పుడైనా కానీ అందులో ఇన్ని మతాలతో కూడినటువంటి భారతదేశంలో మతాన్ని కనుక ప్రభుత్వం చేపట్టయితే, రాజ్యం ఒక మతాన్ని అనుసరించడానికి అవకాశం లేదు, ఒక మతాన్ని ప్రోత్సహించేటటువంటి పని పెట్టుకోకూడదు. ఆ రెండు గనక చేసేటైతే అది అనివార్యంగా విచ్ఛిన్నానికి దారి తీస్తుంది అనేది ఒక పెద్ద చరిత్ర, మనకు ప్రపంచ చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి ఒక పాఠం. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ రోజున లౌకిక తత్వం అంటే వేరు, ఆ యూరోపియన్ దేశాల్లో ఉండే లౌకిక తత్వం వేరు, మన లౌకిక తత్వం వేరు, మన ధర్మాల ప్రకారం మనం వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారో వాళ్ళు ప్రజలను పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు. లౌకిక తత్వం అనేది ఎక్కడైనా, ఏ దేశంలో అయినా ఒకటే, మత రాజ్యం అనేది ఎక్కడైనా ఒకటే. కాబట్టి భారతదేశం మనగలగడానికి, ముందుకు పోవడానికి, అన్ని తరగతుల యొక్క ఆకాంక్షలను అందుకోవడానికి కావాల్సింది లౌకిక తత్వం తప్ప, లౌకిక తత్వానికి ముప్పు తెచ్చేటటువంటి ఏ ఒక్క లక్షణాన్ని మనం ప్రోత్సహించినా కానీ అది దేశం యొక్క మనుగడకు పెను ప్రమాదంగా మారుతుందని గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాంటి వాదనలన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని తిప్పికొట్టాల్సినటువంటి ఒక బాధ్యత కూడా మన మీద ఉందని చెప్పి మనం చేస్తాం.